Продолжаем линейку основных квестов. Допрос пленника производится. Well, finally, I've had quite a wait. Why do you want to talk to me, of all people? You brought me here. You should consider it an honor. If hanging around in a damp dungeon with a condemned man is your idea of honor... You're not seeing the bright side. You can be the one who uncovers a conspiracy against the king for your master. You don't get an opportunity like that every day. It did cross my mind, though, that it might be nice to get some assurances for my cooperation. After all, I'm the one the Margrave unjustly declared the scourge of the land and expelled from Moravia. They even pulled my beautiful castle down. It was the necessity of making a living that forced me to take some liberties. Do you really want to question the authority of the Margrave? I've always been loyal to the crown, but what can I do when the Margrave stole my fief? That's not why we're here. I don't care about your conflict with the Margrave. It's your crimes against the king I'm worried about. The king you say you've always been so loyal to. Very well, ask me anything you want. I won't be obstructive. What I want to know most of all is who's behind it. Who were you making those forgeries for? Do you think I couldn't have handled it all myself? I'm not trying to insult you. It's just not a job one man could do alone. All right, the way it began was I was short of coin, as usual. So I let those crimps in Sasau recruit me. Recruit you into what? I didn't inquire too much. In this business, you don't ask too many questions. But when they found out I wasn't just anybody, they put me in charge of the counterfeiting. A foreigner by the name of Eric gave me instructions. But for sure, he isn't the chief. And there's someone highly placed at the monastery who's mixed up in it too. But I don't know who. This highly placed person at the monastery, what can you tell me about him? I've no idea who he is, only that he's no small fry. After all, he handles the exchange of the forgeries in Passau. I see. Is there anything else at all you can tell me about him? No, he was supposed to supply me with materials too, but he backed out. Eric said he probably got cold feet. How did you come to hear of all this business? I met some old friends in Kolin a few months ago, and they said they were heading for Sasau, that armed men were being recruited, and they'll hire anyone. Old friends? Who were they? Just a couple of brigands. We used to ambush the Margrave's messengers in Moravia together. Nice friends you keep. I was in dispute with the Margrave. A man in my position finds himself mixed up with all sorts. And then what? Rapota and I had been living off stale crusts for a month, so I wasn't going to turn down the chance of work, honest or otherwise. We rode to Sasau and met with the recruiters. It didn't take long to realize I was a nobleman fallen on hard times, not some common peasant. Can you get to the point? Well, they introduced me to this Eric, and he told me what was needed. They set up the workshop, got the men, the supplies, everything. This Eric, you reckon he's not the one in charge? He puts on airs, but he's just a naive young pup. And he's always going on about his lord, though he never mentioned him by name. Where can I find this Eric? You must have had some meeting place. He used to come to the workshop unannounced. And after what's happened, I doubt he'll be showing his face there again. Crimps? You're telling me this Eric is recruiting armed men in Sasau? Well, it seems so. I was giving the recruiters some of the coins to do it. The fake ones, of course. Where can I find the recruiting gang? That's tricky. It was my friends who led me to them. We met with them in the woods next to Sasau. It's about who you know, as always. You said you gave them money. Where was that? They'd ride to the mine gallery to see me. I don't suppose you'd find them there now. If you say so. That'll do me for the moment. Will you put in a word for me with Sir Radzig? I'll swear allegiance to him if he'll have me. I'm sick of being a renegade. Why would Sir Radzig want your allegiance? You're a criminal, and that's how you'll be treated. Обломали Челикова.
Так, у нас здесь есть ночное задание. У мясника. Сам Рацик в этом в замке Перкштайн. Только где он? На стене, что ли? Вот значок сейчас был. Ну-ка прогуляемся на стену. Да, вот он ходит. Где-то. Сторожки он что-то забыл. So what have you learned? All sorts of things. There's some foreigner called Eric behind the counterfeiting ring, and someone highly placed at the monastery. The monastery? Really? That's what Ежек claimed. So it's worse than I thought. If this is true, we'll have to proceed with the utmost caution. Why? Can't we just go to the monastery to investigate? No. If the church is truly involved, I have no authority. I understand. There's no messing around with the church. Quite. Especially when we're not sure which side it's on. Do you think the church could be on Sigismund's side? More likely on a side of their own. It depends what Sigismund has to offer them. But I know one thing for sure. No one will want to anger them. I'll have to think about it. It won't be an easy nut to crack. I'll have to consult with Hanush. And what of this Eric? Who is he? I don't know, but he's recruiting armed men in Sasau and forming an army. Damn! So it looks like Pribyslavitz wasn't the end of it. It most certainly wasn't, sir. And what's more, Sir Ежек is convinced this Eric is only a go-between, and there's someone bigger behind him. You should return to Sasau and take a closer look at those recruiters. If they're going to attack, we must find out sooner than last time. It might not be as straightforward as that. Sir Ежek didn't know them and has no idea how to find them. You'll have to manage somehow, my lad. Don't tell me there's an armed force amassing here and nobody knows anything. Go to Sasau and try to find them. Oh. I know Miller Simon at the Sasau mill. There you are. Millers usually know what's going on behind the scenes. Go there and talk to him. Whatever you do, be careful, Henry. And best not mention my name. It would attract unwelcome attention. What we want is for the crimps to take you for just another village lad they can lure into their gang. All right, sir. I'll try to blend in as best I can. I know I'm asking a lot of you. But I know of no one else who could help as much as you can now. As you command, sir. Чё? А чё я прячу-то? What? Orders of his lord? Попробовать набуждение. I'm carrying an important dispatch. I don't have time for this nonsense. Well, if that's the way it is, go ahead then. Безотказно работает в последнее время. Итак. Спроси мельника Симона, спроси хозяина корчмы, спроси Рихтержа. Так как мы будем через Ледичко ехать, то... Наверное, заедем к Симону, соответственно, сначала. Хотя, наверное, лучше сразу в Сазаву ехать, потому что А, что Б, что С дадут один и тот же вариант ответа. Встреча происходит в церкви, ночью, ну там это... В лучших традициях все. Я как раз сейчас здесь вздремну, и будет ночное задание.
Ни хрена не видно. Пощупать из котелка, так сказать. Так, мне кажется, что мне надо на второй этаж. Там же задание подложить в сундук. И готово. Ой, отравился. Или нет? Не, вроде нет. Запил вином и такой, йоу, все ништяк. Так, что-то там про утро было оговорено. Дождись утра, прежде чем навестить пана Птатчика. Сейчас посмотрим, если у меня есть какая-нибудь книжка, чтобы время убить. А у меня она есть. Я думаю, я, пожалуй, этим и займусь. Сяду на какой-нибудь пенек. И прочту какую-нибудь книжечку. Так, отлично. Я стал сильнее однозначно. Общий уровень повысился.
Навык чтения вырастает на 3, сила ведения боя -1. Я, в принципе, не против такого, чтобы чтение на +3 выросло. Того чтения у меня будет 10. Магистр +3 неплохо было бы забубенить. Так. Пан где-то прям вот здесь. Вот он. Идет ко мне навстречу. Цветы не дарит. I delivered the things as you asked. I already know. My spies told me everything. She was wearing the necklace this morning as I asked in the letter. So you'll go to the rendezvous with her? Certainly not. I'm not going to pounce on her like a bull in rutting season. Her feelings must be allowed to mature gradually. Meanwhile, you'll get a potion for me. I thought you didn't believe in witches' brews. This is no witch's brew. It's an absolutely tried and tested elixir called Musk of Infinite Allure. There's a fellow in Sasau who sells it and he guarantees its success. Musk of Infinite Allure? Sounds irresistible. All right, I'll try and get it for you. I'm sure I can rely on you. Here's some coin for your costs. Take care. Да, забавно, это вот аромат неотразимости. Это у нас какое-то чесоточное зелье. Дофига. Стоит оно там каких-то немеренных бабок. Вот. Или выполнение квеста у торговца. По-моему, если я не ошибаюсь, я как раз сейчас качу к шарлатану, который вот как раз с Сазавы убежал. Это странник, что ли? Да. Я думаю, что он под деревом стоит? Может, это тот самый загадочник, который стоит и загадки всем загадывает, в общем. Такой, и где он? Вопрос. В корчме? На конюшне? Серьезно? Он там спит, что ли? Can I do anything to help? Давай. Who's that? Well, who have we here? Ah,
the prodigal son returns. I knew you'd come back to me one day. Let me guess. You saw it in a dream? I knew you were going to say that. I had a dream of my own. You too? So you learned something from me after all? Yeah, it was just when I was getting pummeled by a mob of very irate villagers. That unfortunate misunderstanding. What can you do? Misunderstanding, yeah. I tried to explain that to them, but they were too busy kicking my arse to listen. I've heard you know of some irresistibility potion or whatever it is. Naturally. Musk of infinite allure. An age-old recipe, maybe even older. Tested by Moses himself. Moses? How do you think he managed to get his people to follow him through the desert for 40 years? It's extremely potent. Yeah, so it would seem. How much do you want for it? Who do you take me for? The wisdom of the ancients isn't something that's bought and sold in the marketplace. Did Jesus charge for his miracles? But since you ask, how about this much? 2000. That's not much. Really? All right, double then. What? Why? You... Oh, why do I even bother? If you like, I can mix the elixir for you in exchange for a small favor. Oh, not again. Now, is that any tone to use with your master? For shame. Apologies, Master. I was carried away by my thirst for knowledge. I understand your impatience, but the way to wisdom is narrow and arduous. And leads out the window. About that recipe. Yes, you want to buy it? 4000. Yes, I need it right away. I understand. I'm sure you'll be more than satisfied with it. Well, I won't be drinking it, fortunately. Я рецепт получил. То есть его надо еще варить. Так, а варить я его могу... Ясно, понятно где. У травницы, которая выше находится, да? Вообще неплохо бы узнать, что в него входит. По-хорошему. Так, ну сначала скачем до травницы. Интересно, она мне тоже сможет его сварить? What are you here? Would you teach me? Certainly. I'm interested. All right. Now. Новый уровень травничества. Так, что у нас там по рецепту-то? Пещерный гриб, шалфей, календула, копник.
Черный гриб, шалфей, календула, окупник. А песчаного гриба, конечно же, нет, ни хрена. Пещерный гриб добывается, видимо, только в пещерах. Ясно, понятно. Так, у нас есть пещера через речку. Можно попробовать там найти какой-нибудь пещерный гриб. Потом вернуться сюда. Так, речку пересекаем, далее в лес. О, олени какие-то тут. Козырное место какое-то нашел. Неплохо, неплохо. Видимо, тут все-таки только одна могила. Ну ладно, так тоже неплохо. Улов присутствует. Так, вот она, метка на карте появилась. Нам немножко сюда, что ли. Здорово. Так, пещера, 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 пещера. Где же эта пещера? Так, я слышу стук. Я слышу стук. Это я, значит, к речке уже практически выбежал. Поэтому надо повыше забраться. Вот она, пещера. Такого а-ля... Как его называется-то? Живодера? Не живодера.
поисках грибов. В поисках грибов. Ничего не вижу. Видимо, все собрали уже. Причем я же собрал и продал их сразу. Я только что здесь видел яблоки. Открываю, а их нет. Потрясающе. Ну, еще могу поздравить. Грибов не завезли. Просто не завезли грибов. Скорее всего, я их всех собрал уже и продал. Потрясающе. Именно этого я хотел, да, от этой пещеры, конечно же. Сложно, сложно. Вон там есть еще пещера. Вот здесь есть еще пещера. Ну да, определенно придется возвращаться в город, а оттуда скакать. Сюда, наверное. Или сюда. Сюда, наверное, поскачем. Там поближе будет. Так, по дороге чуть выше, через лагерь дровосеков. Который я, наверное, скорее всего уже успешно... А, нет. Я думал, я его проскакал. Прямо напротив и чуть-чуть ниже. Эта пещера где-то здесь. Вот она. Ну, как обычно, я собрал все грибы в этой пещере. Не подумав. Следующая здесь. Но до сюда я доберусь, только вернувшись обратно. Печаль, печаль, конечно.
merchandise from all over the world. Да, обязательно надо было врезаться в табличку, ага. Так, если я поеду по этой дороге, мне все равно уходить глубоко-глубоко в лес. Так, зигзаг. Вот он. И я просто тупо скачу прямо. Включаем режим скалолаза. Интересное место. Заячья шкура. Ну хоть один грибочек бы мне здесь дали, ну ё-моё. Чё за жесть? Ничего, вскалиться что ли прям штурмовать из-за этих грибов? Ну несерьезно, несерьезно, конечно. Так, я тут. Попробовать до травника Сазаве добраться, что ли? Вообще, конечно, звучит как вариант. И как вариант. Потому что другим способом я грибы уже не достану. Мне надо в скалицу скакать, там вот это вот все. Тыры-пыры, так сказать, 5-10. Так, сначала к травнику пробуем забуриться, который при монастыре. Да, он там, оказывается, есть.
What are you doing here? Get lost. У меня есть ключ от монастыря. Так, травник. По идее, он должен быть здесь. Здесь это из-за крепостной стены ли? Что-то я туплю. Он может быть выше этажом, кстати. Но это не точно. Нет, что-то тут с травником тоже не завезло. А, можно к Симону обратиться. Или это, по-моему, не Симон его зовут. Как там его? Никодим, точно. That trial. I never thought it would go so far. I was hoping too for a more lenient verdict. Ежека was a good girl. It's not for me to question the bishop's decision, but I'm deeply sorry for the poor child. May Our Lady in her mercy forgive her and intercede for her, and us too, for burying her in hallowed ground. We did the right thing. For her and for Matthias. Thank you for helping me with it. It's what she deserved. You're right, but you must never speak of it. It must remain between the two of us, all right? Of course. Rest assured. God be with you. Would you teach me more? Certainly. I'm interested. Wouldn't you rather... Да, снов у меня нету ни хрена. Вот он, пещерный гриб. Найдено. Итак. Эти больные все еще лежат. Раненые никуда не делись. Надо с Аделой поболтать. Узнать вообще, кто ей платит ему. What do you want from me? How are things going here? Quite well. It's a lot of work, but I have a feeling I'm doing something useful. Ежека and brother Nicodemus showed me what to do, and I already know a thing or two. Sounds good. I have a roof over my head, enough to eat, and they even pay me a bit. It's really quite fine. I'm glad to hear it. And you've had no trouble from anyone? No, everyone has been kind. It's sweet of you to care, Henry. God be with you. Я тебе не забочусь, я просто решил тебя забайтить на диалог. Итак, алхимическая лаборатория. Погнали. Вода. Измельчить шалфей. I can't sleep again. Все по одной горсти. Все по одной горсти. Хоть на этом спасибо. Шалфей и кипяти в течение 3 оборотов.
Затем календулу и окопник и еще один оборот. Пещерный гриб в конце и готово. Хорошо, погнали. Три оборота, да? Раз оборот. Два оборот. I won't get any sleep. I just won't get any sleep. Три оборот. Добавляем календулу. Окопник. Один оборот. Все. Бросаем грибочек. И должно быть готово, по идее. Что-то, по-моему, ни хрена не сделалось, если я не ошибаюсь. Точнее, неправильное снадобье. Да. Хер пойми, какое снадобье готово. Ладно, делаем еще разок. Измельчить шалфей. Ах, опять. Can't. I just can't. Измельчить шалфей. Вот это я, короче, тупанул. Я его через ступку не провел. Точно, точно, точно. Я просто взял шалфей и херанул туда. Ясно, понятно. Шалфей в ступку. Измельчить. Добавляем. Can't. I just И can't. погнали.
Так, берем окопник. Берем календулу. Добавляем. Кипятим еще в течение одного оборота. Все, добавляем грибочек. Готово снадобье. Ура! Это было несложно. Надо было только размельчить эту херню. Yeah. I reckon we... У корчмаря той корчмы надо узнать. Но мы, наверное, узнаем, попробуем у Рихтержа. Выбьем у Рихтержа информацию о вот этих тайных встречах, о тайном наборе людей не самой честной профессии. Покушать себе взял. Good day to you. I've got a few questions for you, Bailiff, if you don't mind. Have you been having some trouble around here? And what business is it of yours? Did someone complain? Who sent you here? No one complained, though I'd be interested to know why you think they might. It was Lord Radzig who sent me. He'd heard word that some unsavoury characters are holed up round here. Begging your pardon, but what the devil does Sir Radzig care about it? And I keep hearing the same from Sir Sebastian. And he's got no dog in this fight either. You have an inn, and the horse trails cross here. There must be many travellers come seeking work, and not all of them honest men. Aye, it's true. Bedlam has broken out once or twice, and restoring order was no easy matter. Has there been anything like that lately? No. It's been quiet here lately. Now that I think about it, I don't recall coming across anyone here like that. Nobody looking for soldiering work, maybe as a merchant's guard? There's always one or two like that. But if they don't get the job, they move on. I heard some recruiters are meeting in Sasau. Seemed likely they get up to mischief and people might complain. Do you think that people here complain and I don't do my job? Nothing of the sort. Old Lederman's the only one that comes complaining, but I pay no heed to him. And what does this Lederman complain about? Lederman is our local tanner. Lives by the quarry, which is where, well, some youngsters go there to wrestle. They go there to fight and that doesn't bother you? Why would it bother me? Much better to brawl there than in the tavern. At least in the quarry they can't damage anything but each other. And my catchballs go by there from time to time to keep an eye on things. Sir Sebastian? Who's... Sebastian Baron von Berg. He's here under monastery law to protect us against all this unrest in the land. Why should he care about the city? That's not his jurisdiction, is it? Quite true. I'm in charge of this city,
but he keeps telling me I've got cutthroats hiding around here, and I should be more vigilant. The goal of the man. Thank you, bailiff. Farewell. Так, видимо, возможно, точнее, монастырь отменяется, и у нас появляется кожевник. Yeah. Это что, мертвая лошадь, что ли? Серьезно? Ни хрена себе. Вот там лошадь, конечно. Так, вот это интересно. У меня уже перегруз у лошади. Перегруз у меня. Мне надо ехать все это дело продавать, а то не делает и все. Yeah. Я с таким грузом далеко не уеду. И не уйду, и не укачусь. Вот реально дорогие вещи. Сейчас у меня будет довольно много золота и прочего. Good luck then. Так, этот у нас чисто по доспехам. Десять тысяч монет у него практически есть. Ворованное мы, естественно, продавать не будем. Что-то я там ворованное все-таки в офер ему воткнул. Вот. На 5 с небольшим. Let's have a word. Well, finally. И все равно я фул нагруженный. На 5500 продал. Сейчас и на лошадь не сяду, естественно. Только ворованное и осталось. Ну, плюс еще оружие. Оружие надо будет нам сейчас. Сейчас мы сольем сначала еду, наверное, она очень много весит. Чтобы я хотя бы на лошадь сел. Мясо дорого стоит таки. Так, надо добраться до кузнеца тогда.
До портного нам зачем добираться, правильно? Промазал на один двор. К пекарю нас заглянул. Даже не на один двор, на два получается промазал. My About that sword. I need a skilled swordsmith in Pribyslavitz. What? Now? When I'm on the verge of forging them, I... Так, продаем, значит. Молот шипами, верный друг. Жало. Один из магдебургских мечей. Бюргера. Меч Святого Михаила продадим. Потому что он похуже. Там защита у него хуже. Прочность похуже. Но характеристики, конечно, у него впечатляющие. Let's have a word. Еще 3000 в копилку. Бам! Так, у меня все равно перегруз. Не могу понять от чего. А, ну да, от мяса же. Вот. Другой разговор. Так, я вроде отравился. А чё я съел-то, блин? Чё я такого съел-то? Не могу понять. Все, эффект закончился. 2 здоровья потерял целых. Видимо, что-то меньше 50% я сейчас съел, поэтому на меня этот дебаф и накинулся. Горит кожевником. Кожевник у нас в самом дальнем концу. Да, где-то здесь, наверное. Ну, я не сомневался. Hey, God. Are you looking for someone? My respect. Tanner, I've heard all's not well with you.
It's better now. I must have eaten something bad. No, I mean you've complained about some ruffians raising hell behind your house. Aye, true enough. That lot's been a thorn in my side. And when I went to tell them to take it elsewhere, they nearly beat me to a pulp. If you want, I'll take care of them. Well, you look like you could move mountains, but there are several of them and just one of you. Perhaps we'll be able to settle things peacefully. Maybe. They might think twice before kicking your arse. Perhaps I can reason with them. It doesn't have to come to blows. Well, break a leg, lad. Or better yet, don't. But if you manage to pull it off, you'll get your reward. Don't worry. Good luck to you. Take care now. С забияками за домом кожевника. Где эти васьки-то? За домом, за домом, за домом, за домом. Здесь, что ли? Нет. Где-то здесь. Ага. Ну это, наверное, ночное задание. Или вечернее, по крайней мере. Наверное, придется присесть да подождать. А ждать лучше с чем? Правильно, с хорошей книжкой, правильно? Ни хрена прочесть не могу. А вот. Другое дело. Книга по уходу за оружием. Это мы любим. Anything else? Пойдем посмотрим на тех вечерних забияк. Вот они появились. You too, you bastard. I've already told you what really happened. God be with you. What happened with the tanner? Nothing out of the ordinary. He came to test his mettle like everyone, but he couldn't even get past young Weed. Then he started whining about getting his money back because we tricked him, so we threw him out. He came back a few times after that complaining about all the shouting, ordered us to bugger off elsewhere. But you didn't? No. And when he got really annoying, he got a punch in the mouth, and he hasn't been back since. Doesn't dare to. But it didn't shut that big mouth of his. I heard that someone's looking for men willing to do anything. Do you know anything about that? Willing to do anything? Meaning what? Something filthy like helping the knacker? I wouldn't know. Go and ask someone else. That's not what I meant, but all right. Take care now. What are you doing here? Nothing special. Just a little evening wrestling. It's good for your back and digestion. And your purse too, if you know your business. If I wanted to join in, what would I have to do? It's pretty simple. First you have to beat Weed. He's that not too dangerous looking fella there. But some nights,
he gets a good rest and he's got God on his side. Then you can try one of those three. Doesn't matter which. And if you whip all three, you can test your mettle against me. Fair enough? So the last match is with you? That's right. They say a bout with me is... I want to fight. What did I tell you? Farewell. И сначала отлупи сорняка этих парней. Вот он, сорняк. My respects. I heard someone was looking for men willing... Maybe. I work in the quarry, and they're always... That's not... Let's fight. I haven't seen you fight yet. First go and find weed. Fine, I'll be back. God be with you. Сначала сорняка надо побить. Good day to you. Let's do it. Let's go. Farewell. Ясно, понятно. Сейчас я ему насую. Но это было слишком быстро. Ладно, давай дальше. Let's fight. You look pretty good. We'll see. May the Lord watch over. Еще один упал нахуй. Давай дальше насуем. Простому. God be with you. Let's fight. That wasn't bad. Farewell. Один уже проснулся. Но я ему прям насувал. Пам, пам, пам. Новый уровень живучести, кстати. Берсерка возьмем. Ну-ка, пня тоже можно отпинать? Давай, пенек. Этот слабенький какой-то, он прям плохо уворачивается. Ну давай уже там это. Уже 4 добил. Всех твоих бойцов развальсовал. I want to fight. You put on quite a show. Good luck to you. Давай уже. Смотри, кулаки у меня тяжелые. 200 грошей, ничего себе. Так, надо подождать, пока он очухается. Why did you thrash? Because he came by one day, lost his money, and then started on about... He told me that you jumped him when he asked you to... Well, that's sort of... Good luck to you. 200 грошей, это сильно. Ща этот Васек очнется. А второго-то поднимите, ё-моё. Чего вы как эти? Мне нужна инфа. О, пошел его поднимать. Красавчик.
Ну, живее всех живых теперь этот кулак. That was pretty good. You were really good. I've got to hand it to you. Most lads don't make it past me. So listen, I want to tell you something. What's that? There are people here looking for really tough men, and I'd say you fit the bill. So when you walk through town this evening, if there's a light in the church, go in and wait a while. If they like the looks of you, they might give you some work. Thanks. I'll think about it. Farewell. Так, где этот кожевник? Кожевник. Гони бабло. What was that? Вот и он. Правда, это Lost какой-то другой. something here. Это какой-то другой. Ладно, так сказать, сделаем эту работу бесплатно. Нам тем временем в церквушку. Сохранимся на всякий случай. Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in Amen. heaven. What? So, you've been looking for us, eh? What is it you want? I hear you're hiring men who don't mind getting their hands dirty. Is that so? And where did you hear that? Taverns and the like. People talk. Well, that's a pretty tale. But no one in any tavern told you to come here and wait, did they? So let's have it. Who told you? The bailiff's man told me about you. The one who runs the fight club in the quarry. Did he now? Well, I hope you trounced him. Bastard took my money at dice. If you want, I can give him a proper hiding, just to show you I'm serious. Spare me the boasting. I've got a test ready for you. Let's see how you handle it before you tell us how wonderful you are. What test? Nothing complicated. We used to take anyone who looked like they could keep their head on straight, but not now. Now you can only join if you do what we tell you. Which is what? Steal something? Nah, not theft. If you want to join us, you have to kill Pius. Who's Pius? And why should I kill him? That's none of your business. But I'll tell you anyway, because it's an instructive tale. Pius was one of us, but he fucked up. How? Did he steal something? Yeah, that was part of it. Stole some money, ran away. A few boys died over it. Showed a distinct lack of loyalty. And as soon as he's dead, you can join us. I'll have to find him first. You don't need to find him. We know where he is. Then why haven't you killed him yourselves? It's quite a test. He's hiding in a monastery. With the stable boys? It's not hard to get into the grounds. No, not there. Well, he would have been dead long since. He's in the, cloister, or whatever it is. But only monks can get in there. Just monks and Pius. He's an educated bastard. Seems he used to be a priest, but it didn't quite work out.
How would I recognize Pius? You won't have been there long. You should be the only new one there. But what if there are others? What does he look like? Normal. He always went about well dressed and had a fine-looking dagger. Yes, except he'll be given a robe and they'll take his knife. Then you'll have to try and figure out which one of the novices it is, and get him to betray himself. Try getting him drunk. Then send him straight to hell. Get him drunk? In a monastery? We're better. There's more wine there than in the royal cellars. And I doubt he suddenly stopped drinking. And how am I supposed to get into the cloister? You'll think of something. Maybe there's a secret passage. I've heard there's some cave underneath. The cave of St. Procopius. There might be a way into it from outside. And do you have any other ideas besides secret passages? Well, there is this one fellow been hanging around the taverns. Supposed to join the monastery soon. Might be he could help you somehow. I'd try talking to him if I were you. And if he doesn't help, knock him on his ass and take anything he's got that you could use to pass yourself off as him. A letter of admittance to the monastery, or whatever. Fine. So I've got to kill Pius. He's in the cloister, and to get into the cloister, I'll need to enlist the help of some boy who's joining the order, right? More or less. And now the main thing. The main thing is to kill him, isn't it? Of course. But that's not all. All hell's gonna break loose in the monastery after the murder. So, either make sure nobody finds him, or hightail it out of there quick as soon as the job's done. But better if they don't find him right away. And what else? Should I come back here afterwards? No. Before you run for it, take his special dice and bring it as proof that you killed him. And if you can get him to tell you where he hid the coin, bring that as well. Bring his dice and the money if I find it. And where should I bring it? From the monastery, head east across the river. There'll be a swamp where you'll find a fire pit. Go there at night and light a fire. Make it nice and big and we'll show up. Take the dice and the money, and then tell you where to report. Got it? Right, I'm to slip into the best guarded place in the entire region and kill someone. Take his dice and money, and then go to the swamp and wait by the fire. Yeah, that's the idea. Well, you can at least say a few Hail Marys for me. I'm gonna need all the help I can get. And remember, we'll be keeping tabs. So don't you try to run off, alright? Take care. Следят они за мной. Ха-ха-ха. Зачем нам ключи, если можно взять и открыть замок? Потренироваться, правильно? Вот. Ну и ключик тоже взять на всякий случай. Yeah. Так, время 12. Я думаю, мы сейчас сделаем вылазку таки в монастырь. Причем зайдем мы, скорее всего, наверное, с погреба. Да, определенно. Новый навык верховой езды тем временем. Лошадь никогда вас не сбросит. Очень интересно на это посмотреть. Прям очень.
Итак. Раздеваемся. Все, оставляем только факел. Тут у нас уже открытая дверь. Нас ждет, так сказать. Бахаем еще шнапсика. И погнали. Подрубаем стелс-режим. Здесь нам никто не попадется. Ля, там кто-то сидит. Leaving us, their superiors, to chase around after them, finishing what they don't. Did you have to finish someone's weeding in the garden? Yet again. I've had enough of it. Нифига у них там это куча народу. Вот это наша книжка. А этот замок слишком сложный оказался. Так, собственно, наверное, мы сейчас часик вздремнем, подождем, пока все там улягутся спать. У меня вроде как получилось зайти в библиотеку, достать Некрономикон. Для этого товарища, как его, травника из Ротаи. Это по квесту изгнания духов. Соответственно, сохранились мы еще на разок. И попробуем
Опять попасть в монастырь. Я даже не видел, что я там взламываю вообще. Максимальный стелс. Наш товарищ лежит. По-моему, вот этот. Ой, кто-то проснулся. О, нифига я шума навел, конечно. Гроши, молитвенник, монашеская ряса. Не того я подцепил. А вот, возможно, вот этот послушник Анатолий, это был как раз он, то, что надо. Послушник Анатолий. По-моему, он всегда в белом. Он должен был быть одет в белое, если я не ошибаюсь. Сразу кучу квестов пропустил. Классика. В общем, послушник Анатолий это наш вариант.
И уйдем, так сказать, через центральный вход практически. Чисто зашли, бахнули этого товарища Святошу и вышли. Ну, еще Некрономикон там, собственно, нашли, взяли. Больше тут ничего интересного из квестов-то и нету. Скажем так, сократили хорошую часть пути. Большую. У них получается Анатолий, товарищ, или Антоний. Это Антоний, по-моему, или Анатолий там было написано. Что-то, по-моему, в глаза немножко это. Антоний, а не Анатолий. Ясно, понятно теперь. Все, бросаем его где-нибудь. Где-нибудь здесь. Его здесь никто не найдет. И, собственно, сразу вот здесь. Идем в обозначенное место. Но чтобы туда попасть, нам нужно найти хотя бы отмель. А то мы так не доберемся до туда. Кстати, ее здесь может и не быть. А может и быть. А может и не быть. I can't go any further. The current could sweep me to my death. Я все-таки думаю, что нет, чем да, поэтому скачем-ка мы на лошади через мельницу нормальным путем, а не вот этим вот всем какими-то левыми путями. Вот здесь пересекаем как раз речку. И дождемся утра. Так, вот он, примирительный крест. А нам еще выше. Вот по тропиночке.
Мы, по идее, должны почти прийти. Не знает, куда я вообще выскакал. Очень много они весят, поэтому надо их сразу убрать. Ну и, собственно, одеваемся как следует. Вот какой-то домик. А мне надо где-то вот вдоль болот идти. Вот они, болото, болото. Мне надо еще это место как-то найти, что ли. Но если идти вдоль воды, я думаю, не заблужусь. Что, растет? Как обычно, на пса, на своего наткнулся. Хотел одно, получилось по-другому, как обычно. Ну и где это мы встречаемся? Как понять, что я... Плюс-минус там, где надо. Даже и днем, наверное, это тяжело сделать. Но что-то и подавно. Так, вот он монастырь. Точнее, он аж там. Он аж там. Напротив пристани. Пристань видно вообще какую-нибудь? Если предположить, то я примерно нахожусь на нужном месте. Как это ни странно. Только метки нет. Я метки не вижу. Здесь должен быть какой-то пенек, не знаю, лагерь, может быть. А тут нету ни хрена. Разожги костер. А где?
Какой костер? Ребята, вы чего? Ну реально, какой костер? Вообще ничего не видно. Все, нашел, ура. Но это было сложно. Это было сложно. Практически нереально, я бы сказал. Тут, наверное, даже и не поспишь. Еще раз сохранимся. Потому что я хочу этим товарищам навалять. Если честно. Причем всей толпе. И посмотреть, получится ли. Morning, sunshine. Hope we didn't wake you. Kurva! Did you have to sneak up on me like thieves? We are thieves. Besides, we had to make sure you weren't followed. Or trying to lead us into a trap. But enough of this chit-chat. Let's get down to business. We heard there was some trouble at the monastery. Question is, was it the right sort? Did you do that job we agreed? Do you think I'd be sitting here if I didn't do it? How should I know? The world's full of idiots. It's done. You've got proof? I didn't find anything unusual on him except for a lot of coin. I'd say that's unusual for a monk, wouldn't you? Well, have you got it on you? 3000? Forget it. I put my neck on the block for that coin and I'm keeping it. You what? That's not how we do things, boy. You don't question orders. Hand over that money. Не отдам. Over my dead body. Сейчас я им всем нахерачу. Kill him! God, he's back. You're dead. Ай, факел, факел, факел. Ай. -1. -1. Давай, песик, взять его, взять. О, проткнул. Собака немного мешается, конечно. О, развалил контору. Взял и развалил их контору. Так, пора чиниться.
Прям немножко меня почикали. Но совсем чуть-чуть. В итоге мы справились. Что по заданию у нас, соответственно? Найди зацепку, которая укажет путь в лагерь разбойников. Принеси зелье. То есть там просто найди зацепку и все, да? Ну, захотелось мне так, собственно, пройти. И будем гнуть эту линию. Я-то знаю, где эти разбойники находятся, но хочется просто какие-то, так сказать, альтернативные пути от игры увидеть. Shame I can't swim. Так, через плотину не пройти. Чуть-чуть дальше через мостик тогда. Точнее, вброд. По поводу этой кости, наверное, обратимся к трактирщику или к мельнику. Нет, к мельнику не получится. Тогда к трактирщику. Посмотрим, подскажет ли нам он какую-то информацию. Well, Master Painter. Yes, unfortunately. Why not? У вас все еще туго с грошами? Тогда я продаю вам весь остальной хлам. Так. Индржих хочет спать.
I'm honored. There's rumors of a large band of brigands nearby. Have you heard anything about it? I have, as it happens. A few days back, a travelling mill hand stopped by and got very drunk. He made such a scene, I had to throw him out. But before then, he was babbling about some encampment. Said he saw a bunch of nasty-looking fellows pitching camp at the old stronghold, Vranik. Up here on the hill? Like I said, he was drunk as a lord. But I'm sure he meant Vranik. To think they'd dare, right under Sir Hanish's nose. What's that? Oh, nothing. Thank you. You told me exactly what I need to know. God be with you. Так, спим. И отправляемся во Враник. И мы едем во Враник. С этой стороны тяжело заехать, но возможно. Это нужно через Портного в горку. Через Портного в горку. Пробуем. А лошадь проскакала через кусты. Нормально вообще. Лошадь троллит. Там, кстати, довольно высоко, конечно. Но они с таким справлялись.
Нормально получилось забраться с каменоломни. Тут какая-то дорога была, что ли? Действительно. Она может как раз во Враник и вести. Главное, какое-нибудь ответвление не прошатать влево. Прям происшествие на происшествие, я смотрю. Пешком тут, конечно, ходить не очень-то и безопасно, но могу себе позволить. Так, место охоты на оленей. Где? Ох, ни хрена себе, куда я... Фу-фу! Усандалил-то, ё-моё. Жесть. Это мне получается влево надо и назад. Охренеть, как далеко причем. Да, минусы. Скакать ночью. Большие. Вон, огоньки вижу издали. Это, скорее всего, как раз Враник. That could be it. Может отменить некоторые активные задания. Например, вдруг я не смогу принести зелье пану Яну. Тогда будет провал провалов. Правильно? Придется отнести зелье. Наверное, даже как-то так. Потому что... Мне кажется, да, его ветка просто перекроется. Придется выполнить сначала задание птачика. Ой, как тут высоко. Ничего себе. Так вот, придется пройти задание птачка, а потом уже идти дальше по сюжетной линии.
Что-то довольно долго скачу. В том ли направлении. Да, все четко. Все абсолютно четко. Я думал, сейчас убьюсь нахрен. Вот так вот в темноте и скачи потом. Здоровье 73. Все-таки немножко под этот. Подбомбило меня. А может быть тогда мне насували, не знаю. Хотя вроде, да, я же потом поспал, и только после этого поехал. Да, только после этого поехал. В общем, интересный момент произошел. Так, внимание, лошадь не должна нас кинуть, потому что у нас навык. Скинуть она нас не скинула, но усталость у нее определенно есть. Своя усталость. Как мы в темноте умудрились столько проскакать? Я считаю, это прям достижение. С Враника до сюда, не открывая карты. Так, ну нам опять тачек ждать, поэтому ждем, получается. Или идем его будем. А? На каком он там этаже тусит? По-моему, на 3-м же. Подъем. God bless you. What troubles you? Что тебя беспокоит? Закончи разговор. I got you that potion from the charlatan. What charlatan? He's a man of learning who even cured the Pope of impotence. But thanks, Henry. I really appreciate your help. Once I drink this potion, every woman will faint at my feet. But I'm only interested in one. The fairest creature on God's green earth. Yeah, the butcher's daughter, I know. And then what? A rendezvous. She and I, under the cloak of night. And you shall be my herald of exalted words. You will hide and prompt me from a book of poetry. I'll do what? Here's a book of poems. I'll need a little time to get ready. Meanwhile, you can learn some poems off by heart. You'll prompt me. Learn poetry? Me? That sounds... well, not exactly... Stop wasting time and get to it.
Come back to me in a couple of hours. I have to get dressed up and groomed, and it'll take a while before the potion takes effect. Goodbye. Так, антология любовных стихов. Ага. How are you, Henry? Ну, из этих 3 стихов «Ночь нежна» — это лучше. «Тоскую я, пусть ночь нежна». А ночь, скажи мне, где она. Окей, ждем. Пару часов, как он говорит. God be with you, Henry. Ничего, получилось у тебя все, нет? Пару часов он решил подождать. Нам же ночью идти, придурочный. Сейчас весь квест сам себе завалишь. Опять спит. The Lord be praised. About that affair. Henry, you don't pay attention to a word I... Приходи вечером. Вечером? Ну да, не в 3 часа ночи жи. Жесть какая. Ладно, тогда посидим, почитаем, поспим. Правильно? Чем же еще заняться? Получен новый уровень чтения. Так, ну тут без шансов. У меня нету 15 красноречия. А, зато есть 14. Тоже неплохо. Ладно, пойдем обратимся к нашим любимым мыльщицам. Там постираемся. Вот это вот все. Одежду постираем. Можно пойти баф получить от Яханки. Ой, от Яханки. Фу. От Терезы, конечно же. От Терезы. God be with. I'm interested. Uh-huh.
proper bath. I'm sure you'll be... Постирался я моментом. Yeah. Hey. Huh? А, кстати, у меня же ворованные вещи есть. Надо будет продать. Вместе с мусором. Good day. I've got some goods. All right. 16 тысяч. Ни хрена себе. Определенно жесть. Ему я именно ворованное продаю. Хотя мог бы облегчиться и продать всякого другого добра. Вот это вот. Правильно, чё? Сейчас еще с ним поторгуемся немножечко. Далее, кто у нас там? Где она там? Наверху, что ли? Да, спит. Спит. Подъем. Бедная заскриптованная Тереза. I've got something. I hope you won't need them. Thank you. Повязки. Wouldn't you like to take a... I'd love to. Henry, let's play a game. What game? A guessing game. I have something with me today, and you have to guess what it is. All right. You'll have to give me a clue, though. Fair enough. Here's a clue for you. It's something you'd find in a tavern. Пиво. Is it beer? Oh, I made it too easy for you, didn't I? So it is beer. Let's be having it then. Wait, that's not all. Since you guessed right, as a reward, you can choose. Either I'll give you the beer, or I'll reveal one piece of family wisdom our grandfather used to tell us. Nothing against your granddad, but wisdom isn't much good for the thirst. As you like.
My secret will remain forever concealed. Here you are. Enjoy it. Потому что если выбрать мудрость, она скажет: а надо было выбирать пиво, придурочный. Вот, как-то так. I must go, Henry. В общем, веселье сплошное. Ладно, возвращаемся в Перкштайн, спим и отправляемся на вечернее ночное задание. Хоба. Я думаю, 19:00 это достаточно вечернее время, интересно. Пан Ян готов, погнали. Заодно сохранились. Are you ready, Sir Hans? Henry, something's gone wrong. Open up. I'm not going to talk to the door. That potion tasted rather odd, and now I have a feeling my face is broken out. How do I look? No offense, sir, but you gave me quite a fright. It looks as though you've slept with your head inside a wasp's nest. God's holy breaches, I knew it! And it's nearly time for my rendezvous with Carolina. What am I going to do? You just sit tight, and I'll go and find you some antidote. All right. But hurry, Henry. I can't wait any longer. Well, I'll try my best. But first, I'll have to find out what will do the trick. If it's going to take more than a day, the spots will probably disappear by themselves before then. Лекарства от сыпи я еще не доставал. Пойдем узнавать, что поможет. Хотя почему-то мне кажется, что мне сейчас придется скакать аж до самой Сазавы нахрен. И делать опять какое-то снадобье крафтовое. Слишком долго открываешь. Аптекарь. Really? You're a fine fellow. Well, show me it then. Here it is. Wonderful. Come back in a little while. I need to read through it and find that spell. And here's a reward for your efforts. Have you read it already? Give me more. Да в смысле? Да погоди, ё-моё. Аптекарь. Блин, теперь аптекаря ждать. А если окажется, что... А если окажется, что... Получится не очень. Определенно.
Сейчас он будет, понятное дело, гаситься. Типа, ой, уже поздно. Приходи утром. Да? Или нет? Have you read it already? Oh, Henry, it's a marvelous book. Wonderful, really. I've found what we need, but it won't be easy. The spell must be said over the grave of the person preventing his soul from resting in eternal peace, while burning something from the house he lived in. Ugh, of course. It couldn't be something easy, could it? Who said meddling with the dead would be a walk in a rose garden? You'll probably have to ask your widow a few more questions. Once you know everything, get something from his house, and find the grave of the person that's preventing him from resting in peace. Then come see me, and we'll get to banishing that ghost. Jesus, and I thought the living were troublesome. What do I need to get? Do you have a brain in that? Коняш, ёб твою мать, а? Серьезно? Серьезно? Мне вообще нет, как его. Кстати, можно Рацигу доложить по поводу этого всего. Раз уж мы здесь, правильно? Правильно. О, сотник. Подъем. Тут никого. Где все-то, ё-моё? Хаваю. Хаваешь, говорит, да? Sir, I have news, and I'm sorry to say it's nothing good. After everything that's happened, you have even worse news. That's almost impressive. I'm afraid so. It's going to happen again, and on an even bigger scale. You're full of good cheer, aren't you? What exactly will happen? It seems the Pribyslavitz encampment was just a start, and they're far from defeated. How did you find out? I found a recruiting agent who works for them, and let him recruit me. Ah, God's holy hat. You never cease to surprise me, lad. And what did you find out? They have another much bigger encampment in Vranyk near to Sasau. What do those bastards want? And who the hell are they? To hurt us? Conquer the region? I'm not sure yet, but I can find out. How? I'm one of them now. I have their secret sign. I know where their camp is. All I have to do is go and take a look. That's out of the question. It's too risky. Sire, compared to everything I went through to get this, it will be child's play. I already passed their test. They trust me. Then we'll have to attack them before things get out of hand. Ideally, right now, when they're not expecting us. Once we catch that mangy little shit, we can ask him nicely what he wants. But then again, before we attack, it would be useful to have a spy go and scout out how many of them there are and what they're up to. I don't want you to take any unnecessary risks. It's much less risky than our raid on Pribyslavitz. All right then, Hal. Go there and find out how many of them there are, and what their plans are, whatever you can. But don't stick your neck out too far. Yes, sir. Godspeed, lad. Hey, Henry's come to see us. Так, доложили. Ничего толкового они там нету. Я все-таки предполагаю, что лекарство от сыпи можно было как-то через коняша сделать, вот этого аптекаря. Это во-первых. Или во-вторых,
Скакать в Сазаву. Там есть этот, как его, если не ошибаюсь, книжка. Когда был вот этот мор в Мархаедах, там есть книжка по поводу всяких каких-то там заболеваний и прочего. Или нужно посетить еще какую-нибудь травницу или травника. Вот что-то наподобие. Вот так я думаю. Но мы, наверное, просто подождать. Раз коняшем у нас не вышло. Так, я уже голодный. Вообще, по-хорошему, надо пойти закупиться едой. По-быстренькому это сделать. Можно, конечно, из всех котелков в округе похавать, но так как у меня денег полно, поэтому можем себе позволить. Я не знаю, какой-нибудь капусты бахнуть, да? К примеру. My hum. Good luck. 20 морковок это сильно. Попробуем 20 морковок сейчас сосать, запив пивом, да? Оп. О, энергия, кстати, тоже повышается. Ничего себе. Вот это было интересно. Теперь мне даже спать не хочется, получается. Что там, все еще овощ? Ну, подождем сейчас еще часиков немножко. И еще раз попробуем провести с ним диалог. Все еще валяется как дохлая свекла. И еще 3 часа давай подождем. Чтоб прям наверняка, да? Когда там ему уже полегчает?
Видимо, никогда. Заболел этой, как его, сонной болезнью. Наш товарищ. Ничего ему не помогает. Диалог с ним не ведется. Лежит кирпичом, ему по кайфу. Greetings. What do you need? Has the rust cleared up? It's gone. I'm as gorgeous as before. And that damned swindler will get what's coming to him. I'm ready to go and meet the love of my life. Let's go. God be with you. Ну, в следующий раз я просто сутки подожду и все. И не будет никаких проблем. Them fuckers filled the whole of Privy Slovitz. The Townburg garrison had to get reinforcements to beat them. There's wounded lying at Townburg now, and plenty. Tell me, Henry, how many girls have you had in your life? If you've had any at all, that is. Well, there's been a few, but I'm sure I can't compare with you. Ha! Very true. One day plays will be written about my amorous adventures. Comedies or tragedies? That might depend on how things go tonight. To heal, Mutt. There's another very pretty girl living in this house here, but she's already got a suitor. When has that ever bothered you? Since the time her fellow threw me headfirst into a dung heap and kicked my arse for good measure. It seems your future subjects don't hesitate to take a stick to you when it comes to minding their women folk. I doubt he would have done it if he recognized me. I was, incognito. We're almost there. You'll hide behind a gravestone or in the bushes and don't budge from there. Otherwise you might scare her off. Hide, Henry. Time to get started. How do you know it's her who will come out and not someone? She got the letter and necklace, didn't she? And what am I supposed? What do you think? Don't. Бахаем шнапсика. Прячемся.
куда-нибудь. Who's there? I can't see you. Your most ardent admirer, fair maid. Aha. And do you have a name? What's in a name? That which we call a rose by any other name would still be a flower, wouldn't it? Start. Так, стихи, видимо, да? What are you saying? I can't hear you. Gentle night, why linger on? I yearn thus for my love so long. Without her words to still my breast, who shall set my soul to rest? Gentle night, why linger on? I earned this from my love so long. Whip out your worthy silky breasts. Who shall suck my salty bits? No! To have lips and yet kiss not is like leaving grain to rot. To love without consummating is like unsown fields in the spring. To have lips and yet kiss not is like a leaking chamber pot. To love without constant mating is like nuns all feel in the spring. Psst. What on earth are you saying? What's that hissing? It's a feral goose here in the bushes. I shall love you then, my dear, as long as you lie with me here. If you'll not give your all to me, no longer shall I bide with thee. I shall let you drink my beer, И валяй моя as long душа as до you крови ещё. buy one for me. If you'll not give your ale to me, no longer shall I buy for thee. Jesus, Henry, what kind of yokel nonsense are you babbling? Me? You're the one who's babbling. You're an odd one. I've never heard such peculiar poetry in my life. Where on earth did you come up with it? Coward, say something. How did you like it, dearest? Well, it was, Father is coming! Hide! Who was that talking? If it's some Danny again, I'll gut him with my filleting knife. I didn't hear anyone. Did you hear what he said? No, I have a bad feeling about this, Hans. I think we should... Are you still there? Still here, my love. How could I have apart from you? Father's coming! He'll kill you! He will not. Because it'll never cross his mind where I'll be. Henry, it's time for me to claim my prize. Whatever happens, cover my back. There you are, you seducer! Now you'll see how a butcher protects his daughter's honor. Buy me time. You got some explaining to do, you bastard! What are you after, you bastard, sneaking around an honest citizen's house in the dark? Oh, I'm just here to pick some cemetery blossoms. See? Is that so? Well, you don't look like you've had much success. I only just got started when I was interrupted by some idiot. Not meaning you, of course. Enough of your horse shit. One more word, and I'll have you. Ah! What are you doing here? Oh, my darling. Get out! Get out or I'll call Papa! Он в дом зашел к ней. Лол. Hey, what was that? Well, I think the neighbours are being a bit rowdy. Nothing to worry about. I could have sworn it was from inside my house. Well, what's that got to do with me? Someone's been creeping around after my daughter. I come out, and I find you here. Quite a coincidence, eh? So, out with the truth. You're quite mistaken. I've never laid eyes on your daughter, and if she looks anything like you, I'd rather keep it that way. Why, you fucking... What do you think you're doing? Climbing in here, uninvited? Ma chérie, I came to court you. Then go and court me from the courtyard. Don't try to make a fool of me. I heard it clearly. What was that?
Are you all right? It seems to me you're hearing things other folk can't hear. That's not good. You're saying I'm hearing voices in my head? Well, that's not necessarily a bad thing. St. Euphrosyne of Polotsk heard voices too, and she founded a monastery and churches and things. I heard voices too. Well, could have been voices. I wouldn't swear to it though. Look, fellas, I was standing right here and I didn't hear a thing. Do you take me for a madman? Whatever you are, I want to know what you're doing under my daughter's window and who was talking to her. I heard it clear as day. Good neighbour, it can't be denied that old age dulls a man's ears. I'm here alone, praying for the souls of the good people resting in the cemetery. I've nothing to do with your daughter. That voice sounded different to yours, though. But where did he get to? You must have seen him. Unless you're covering for him. What? You don't love me? No! And I told you, get out! Oh, how about a kiss at least? Out, out, out! Yasem skutni hori kolenikov sin. What the fuck are you playing at? My patience is wearing thin. Yasem skutni hori kolenikov sin. Такой стражник сзади. Jesus, stop your damn screeching. What a lovely evening we're having. Nice and mild, eh? Seems to me it was hotter this time last year, don't you think? I swear I'll go mad if I have to listen to another word from you. Lads, shut this fucker up. You'll get the hiding of your life. Go. Думаю, я сейчас по стражнику попаду. Так, я выиграл время Пану тачку. Это отличная новость. Развалили остальных. Ну, пойдем узнаем, что там. Где он, кстати? У себя? Или в корчме где-нибудь уже? Не, у себя в замке. Нормально ему времени выиграл, так сказать. Ну и чё ты лежишь? Капец. Ладно, у меня энергии тоже мало, поспим. Не, с ним даже невозможно пока поговорить. Дождем еще пару часиков. Мы же любим такое.
Наконец-то. Greetings. What do you need? How did it go with Carolina, Sans? It was a disaster, Henry. A disaster. How come? Didn't your recitation do the trick? What kind of nonsense were you feeding me? Carolina thought I was a thief breaking in to rob the place. I tried to explain, but she wouldn't listen. She told me to get out, or she'd call her father. Oh, you're lucky I managed to keep him busy. Only now he thinks I'm the village idiot. Well, thanks for that, at least. Anyway, Carolina slammed the door in my face, so I suppose I'll have to look elsewhere for the love of my life. Well, back to writing love letters. To hell with love letters. Imagine. That silly goose couldn't even read. Shame. She missed out on something very rare. Indeed. Here's the letter, Henry. Read it. At least you're capable of appreciating my literary talent. Read and learn from a poet. Take care. Интересно, я мог повлиять на их, так сказать, отношения как-то по-другому. По-другому у меня пока никак, ну, еще не было, в общем. Да, ну и стихи, конечно, у этого садовника бы. Птачек-садовник, тот еще. Так, ну что, мы, собственно, чешем. Опять в ледечку. Ледечко. Бахнем с пары котелков. Просто потому что можем. God be with you, Henry. Yeah. Yeah. Интересно будет посмотреть, это добавочное задание так и останется или нет. Потому что иконка все еще висит. Как будто это не было предусмотрено игрой, что у меня есть 4000 голды, чтобы откупить, ну, купить этот рецепт, собственно. Вот такой интересный момент еще есть. Ну-ка, попробуем. Mandrake roots take. God be with you. So what is it you... Oh, my dear apprentice, everything's... They say they don't trust me. Does this look to you like the... I'm an honest trader and...
And any time now, the slanderous gossip will spread here from Sasau. So, what's needed is to... Sure. Kick him onto the path of right. What do you take me for? We must gently demonstrate to them the necessity of buying my... Revenant? The dead return from the grave. A corpse that the... Yeah, I saw something like that once. But it was just some drunk going home from the tavern after... Don't make light of such things. Now tell me. Sprinkling poppy seeds on the grave? Well, that works for mares, but it would probably only provoke a revenant. You are my trained apprentice, but the ignorant villager is entire... And how do you propose to do... Well, they're all doubt... We'll need a grave. An empty grave. There's one along the way... What's that? Well, it's not entirely... Not entirely? What... You have to dig it up first. Why this particular... The locals don't like to talk about it, so... It's surely got some sinister... Well, if that's how it is, we could open old wounds. That could easily set people... Then it would be best if no one could... I'll need a spade, then. Yes. Dig it up and... And what am I to do with... Keep them. Human remains are all... Great. And how do we spread... There's a gossip in every village. Here, too. A woman who'll spread news quicker... Where does this woman live? The last house on the left, on the road to Sasau. She was the first person I met here, and by the time I reached the village green, I already had the rumor monk. And what am I to tell? All you have to do is And that's all? Not quite. You should ask her who... So, dig up the grave. And the remains. Don't forget to remove them. Good luck to you. Ладно, тоже хорошее задание, так сказать. I saw the apothecary and he reckons that ghost of yours is quite... You think I don't know that? Last night I didn't get a wink of sleep. For the spell, I'll need something from the house where the... It's north of here, to the left of the road from Ledechko. But there's not... Oof. To get rid of him, we need to cast a spell over the grave of the person who's... No. Henry, the truth is... Well, who is it then? Alois had a wife. Her name was Lada, and she was a proper They must have fought like dogs. One night, Lada took... Terrifying. But go on. When Alois died, Lada lost her mind. She spent days running about Her hair was all pulled out, her face scratched up with her own... I'll ask around. I don't need to know anything else. Yeah. Здесь она должна быть на пригорочке. А домик вот этот. Everything burned to the ground. So where can I find something that belonged to the dead? I'll take some of these pieces of charred wood. That should do. Yeah. Так, ну здесь я только приблизительно понимаю, где может быть могила. По-моему, где-то на светлой стороне. Но вроде не так высоко. А где же тогда? Не помню уже, хоть убейте.
Видимо, придется у корчмаря спрашивать, или кто там в деле. Мне кажется, где-то здесь. Раньше вроде так было, по крайней мере. I hear there's a grave in the woods round here. You mean where they buried that mad woman? They say on some nights her ghost wanders the woods. But you'll find it's hard enough to see in daylight. If it's dark... Thanks. If I were you... Got it for you right here. Итак, вдоль ручья справа. Ага. Но я же там только что был. Или мне показалось? Да блин, где я? Это так, наверху. Наверху это еще выше, что ли? Или наоборот ниже. Вот она здесь. This must be it. May she rest in peace, Lord. Ну реально такая неприметная. У меня еще к аптекарю тыгадыкать. Ну, думаю, пока на этом можно закончить. Далее продолжим. Поможем шарлатану. Сделаем квест Драгомиры. Вернемся к аптекарю, сходим на могилу, изгоним духа. И, соответственно, потом во Вранике уже будем делать основной квест.